საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello my little friends, nice to meet you. მოგესალმებით ჩემო პატარებო. Today is our fourth lesson. დღეს უკვე მეოთხე გაკვეთილია. And we are going to study last 7 letters. და დღეს ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ბოლო 7 ასობგერა. Now please look at the board and you can see some pictures. გთხოვთ შეხედოთ დაფას და თქვენ ხედავთ რამოდენიმე სურათს. You can see 7 pictures. თქვენ ხედავთ 7 სურათს. It is a taxi. It is a taxi. It is a car, es mankana, and it is a taxi. Es taxia. What color is this taxi? This taxi is yellow. რა ფერისაა ეს ტაქსი? ეს ტაქსი არის ყვითელი ფერის და ამ ფერს დღეს ჩვენ ვისწავლით. And the first letter for this word is a T. You can see capital letter T and small t. Capital T, small t. But in this word, we will pronounce this letter as T, taxi. ესე იგი, ანბანში ეს არის ასობგერა T, მაგრამ სიტყვაში უნდა გამოვთქვათ როგორც taxi. Oh, look at this colorful umbrella. შეხედეთ ამ ფერად ქოლგას. What is it? რა არის ეს? It is an umbrella. ეს ქოლგა. And the first letter for this word is U. In the alphabet, we pronounce this letter as U. You can see capital U, and small u, small u. But in this word, we pronounce this letter U as A, umbrella. ესე იგი დააკვირდით, ანბანში ეს არის ასობგერა U, მაგრამ სიტყვაში უკვე უნდა გამოვთქვათ როგორც A, umbrella. It is an umbrella. ეს ქოლგა. And now please look at this card and you can see a car. ისევ მანქანას ხედავთ, but it is a van. ფურგონიანი მანქანა. It is a van. And the first letter for this word is V. You can see capital V and small v. But in this word, we will pronounce this letter as V. Van არის ფურგონიანი მანქანა. So now you know two kinds of cars, a taxi and a van. ეხლა უკვე იცით მანქანის ორი სახეობა, ტაქსი და ფურგონიანი მანქანა. And now look at this picture. What is it? რა არის ეს? It is a window. ეს პანჯარა. A window, პანჯარა. And the first letter for this word is W. W capital and W small. Small and capital letters you know. Capital letter and small letter. But in this word, we pronounce this letter as window. And now please look at this picture and you can see a box. ყუთი. A box. But you know that the first letter for this word is B. But the last letter for this word is X. ანუ ამ შემთხვევაში პირველი ასობგერაზე კი არ ვსაუბრობთ, ბოლო ასობგერაზე ვსაუბრობთ. And the last letter for this word, the ბოლო ასობგერა ამ სიტყვისთვის არის X. Box. But in the word we pronounce this letter as X. Box. And the capital letter you can see here, capital X and small x. Capital X and small x. Look at this color. შეხედეთ ამ ფერს. What color is it? It is yellow. Yellow. You know red color. თქვენ უკვე იცით წითელი ფერი and now yellow. ეხლა კი ყვითელი. Yellow. And the first letter for this word is Y. And you can see capital Y, and small y. And the last letter
And the last picture is Z, and it is zebra. You know this animal, თქვენ იცით ეს ცხოველი. It is black and it is white. თეთრი ფერისა და შავი ფერის. It has stripes, ზოლებიც აქვს. And the first letter for this word is Z. It is the last letter of the alphabet. It is the last letter of the ABC. ეს უკვე ბოლო ასობგერა მთლიანი ანბანის. And the first letter for this word. და ამ სიტყვისთვის პირველი ასობგერა Z. Capital Z, capital Z, and small z, small z. But in this word, we pronounce this letter as Z, Z, zebra, zebra. Ta, ta, taxi. Umbrella. Va, van. Wa, window. X, box. Ya, yellow. Za, zebra. So you know, as I told you, you know 7 new letters. T, U, V, W, X, Y, Z. But each of these small letter has its capital letter. თითოეულ ამ პატარა ასოს აქვს თავისი დიდი ასო. So let's match. მოდი დავაკავშიროთ. Small letter to capital letter. პატარა ასოს დავაკავშირებ დიდ ასოსთან. T, which we pronounce as ta, taxi, for example, yes? Find its capital letter. მოძებნეთ მისი დიდი ასო and match და დააკავშირეთ. Look and find. შეხედეთ და მოძებნეთ. And here it is. აი სათყოფილა. Let's match it. Good. Capital T and small t. U, letter U, which we pronounce as A, umbrella, an umbrella. And where is its capital letter? სად არის მისი დიდი ასო? Here it is. აი სათყოფილა. V, van, ფურგონიანი მანქანა. V, which we pronounce as va. Where its capital? სად არის მისი დიდი ასო? And the capital letter is V, and here it is. აი სათყოფილა. And we'll match it. W, window. Where is its capital? სად არის მისი დიდი ასო? Find, მოძებნეთ, and match. და დააკავშირეთ. And here it is. აი სათყოფილა. X. For example, box. The last letter is X, which we pronounce as X. Box. Where is its capital? სად არის მისი დიდი ასო? And here it is. აი სათყოფილა. They are nearly the same. თითქმის ერთი და იგივეა. Y. It is letter Y in the alphabet, but we pronounce this letter as Y. Yellow. And its capital is here. Yes, and the last letter of the alphabet, the ბოლო ასო. საერთოდ ალბანის ბოლო ასო არის Z, and its capital is here it is. აი სათყოფილა. And let's match it. მოდი დავაკავშიროთ. And now please look at this part of the board and you can see 7 new words. ხოთ შეხედოთ დაფის ამ ნაწილს და თქვენ ხედავთ 7 ახალ სიტყვას. Now please look at the first picture. კიდევ ერთხელ შევხედოთ ახალ სურათს, ახალ სიტყვას, and what is it? Now you tell me. რა არის ეს? თქვენ მითხარით, you tell me. თქვენ მითხარით. It is a
taxi. And what is the first letter for taxi? რა არის პირველი ასობგერა ამ სიტყვისთვის? It is T. It is T. Let's write. Letter T, which we pronounce as ta. Taxi. Now please look at the second picture and you tell me, what is it? რა არის ეს? It is an umbrella, and you're right. And the first letter for this word is U. We pronounce this word umbrella, we pronounce this letter as A, but we write U. U. The first letter is U. Umbrella. Taxi, umbrella. What is it? It is a car. Es mankana. It is a van. Es purgoniani mankana. And what is the first letter for this word? It is V. Van. Good kids. It is V. And we pronounce this letter as va. Van. Van. Purgoniani mankana. It's a short word. Es mokle sitwa. And what is it? Es რა არის? It is a window. And what is the first letter for this word and the last letter for this word? რა არის პირველი ასო და ბოლო ასო ამ სიტყვისთვის? They are W. ორივე მათგანი W იქნება, მაგრამ დააკვირდით, რომ გამოთქმის დროს W-ს არ ვიძახით, ვიძახით window. Window. So you can see that the first letter is W and the last letter is also W. And what is it? Es რა არის? It is a box. And you're right. And the last letter for this word is X. პირველი ასო არა, ბოლო ასო ამ სიტყვისთვის არის X. In the alphabet we pronounce this letter as X, but in the word we pronounce this letter X. X. So, box. And now we write box. What color is it? It is yellow. Es ყვითელი ფერია. You know red, თქვენ უკვე იცით წითელი, and yellow, და ყვითელი. And the first letter for this word is Y. Y. Look at this picture and you can see Y, capital Y and small y. But in the word we don't pronounce Y, we pronounce Y. Yellow. Yellow. Let's write it. Yellow. Yellow. And the last picture, the last word is, what is it? It is a zebra. And the first letter for this word is Z. In the alphabet it is Z, but now we pronounce this word as zebra. So the letter is Z, zebra. But we write Z. And now please look at this part of the board and you can see two letters. And today we are going to write these two letters. The first is G and the second is H. But we pronounce this letter as G, girl, or H, hat. Do you remember these words? გახსოვთ ეს სიტყვები? Good. So now let's write. მოდი დავწეროთ. Our lesson is over. ჩვენი გაკვეთილი დასრულდა, but see you soon. მომავალ შეხვედრამდე. Bye.